Fatalo fatu Samoa le mai moanga le ne tula le fiafi. Alo maia o se whapuponga foi le nei alo Samoa Taulogologo. La tumu atia tātou tala. O whaali aloa ia nei e le fionga tamaitai pālemia, fia me na me mata afa, le tō fia ai o le peresini fō o le whamasinonga whanua masuafa, ma ole a whaatau tōina le asoa tai au. O se atelenga le nei, mea ele kana le lifan. O leo whailo aloa ia I lungo ala whaasalalau ma upenga ta whailangi, e alai se saunoanga le taitai o le malo le fionga fia me na omi mata afa. Le tō fia ai o le peresini fō mo le whamasinonga whanua masuafa, mai whamoe moe te tau na whaatau tōina I le tofinga fōu I le asoa tai au. O le presidente fōu e peo na whailoa alo ia le taitai o le malo. Wa tōwhia iei le fionga I le whamasino, le fionga le sate le rapi wa ai. E tusa o teu te unga o le tūla whono le whaavai lua o lua o. O le vai aso nei, ua whamautu ai le tofinga. Mo le pelestene o le whamasinonga o whanua masuafa. E tusa ai ma le whasinomanga le tūla whono teu o le whaavai luasifulu. Ma le tūla whono o whanua masuafa luasifulu. Ma ua tōwhia I ai le fionga ia le sate le rapi wa ai e tau aveina le nei tōwhinga. I saunoanga le fionga tamaitai pāle mia na ia whola manino ai. Le tele o anga waa e meso le tele o le sila fia. O le fionga ia le satele ma ua tala feunga foi. Mo le tōwhinga fōu wa tōwhia ai. Ma le whamoe moe o le ia whaafoe le whamasinonga o whanua masuafa. I se tūlanga I solonga manu iai le tausinga o mea sina. Ma tofi o le atunu. E tofi ai o le fionga ia le sate le rapi wa ai o te taofi o se filifilinga ua tala whea ngai. O le fionga ia le satele o se ali loia ma sa tofia o se whaamasino o le whaamasinonga whaitu malo I le awhiv se lau I vono. O le luafe maletasi sa tofia ai o se tasi o whaamasino o le whaamasinonga mawalunga o Samoa po le Supreme Court ma whaawawai se ia tau mai I le luafe sfulfitu. O le tausanga na te nei sa toe tofia ai o se whaamasino o le whaamasinonga mawalunga a Samoa. O se tamali I ua tele tausanga o ngalua I le whaamasinonga ma e tele lo na sao I whae unga te tele sa whea ngai ma le whaamasinonga I nei tausanga I tele. O na to mai whaamatai Samoa, whaatausi a inga, e whaapale I lo na sila fia ma le ilo lau tele o le tūla whono. O se sootanga le lei lea mo le tofinga ua tofia ai nei. O le tofia ai o le fionga ia le sa tele rapi wa ai I le tofinga le nei. Na afua ino o te ena I le fionga le whaamasin sili. Le fionga ia sa tiu si mativa perese. Le talosanga sa tu ina atu e le sa se I le tofinga. Le fionga ia fepulea I atila ropati I le whaamasinonga mawalunga. Ai saunoanga fia mena ia whaafetai ai le sao tau o le nei tamali. A o tautua ma se mai a vema presteni. E whaafoe le tu ma vai o le whaamasinonga. E ala lea I le whaamasinonga o whanua masuafa. O lo o sila fia e le tunu, sa tau aveina le nei tofinga mawalunga o le tu ma vai o le whaamasinonga matulanga tau whaamasinonga. E le fionga I a whipuleai a tila ropati. E le titi le whaafetai I le fionga I a whipuleai I lona tau aveina o le nei tofinga I tausanga ua mawai. O le tele o tiute mai tūtāua e mo mia I le ngaluenga tau ave le whaamasinonga o whanua masuafa. Ai maise o le teuteunga o le tūla whono whanua masuafa lua o. Mai le tūla whono whawai le tasi iwa waru tasi. O le afwanga lea ua whātaunu inai le nei tōwhinga fau. E pei ona whailoa le tamaitai pāle mia. O lui tau I tūlanga whaale tūla whono I le swinga mai o le tūla whono o whanua masuafa. A whaiva se lau valutasi. Anga I mai I le tūla whono fau o whanua masuafa luasifulu. O loo manino o na au lape, mai muri tai fo I ai le tofinga o le pelestene mo le whaamasino o le whaamasinonga o whanua masuafa.
O le aso atai au le ua fuafua e whaatau nui nai le sauninga. E whaatau tō inai le tofinga o le presidente o whaamasinonga o whanua maswafa. E pe ona tōwhia iai le awhionga le sa telerapi va ai. E le kana le li whano mo lau Samoa Taulogologo. O whaalawiloa aloa ia mai e le minista tupe, a fionga mulipola ana rosa a le morioo, le tau fou o le suau e a fua atu i le aso mua o Novemba i le aso tolu sifuru o le masina nei. O se atelinga le nei o le ripoti. Ua whaalawiloa aloa ia mai e le minista tupe, a fionga mulipola ana rosa a le morioo, le tau fou o le suau e a fua atu i le aso tolu sifuru o Novemba o le nei tausanga. Na saunoa le a fionga le minista tupe e tusa o se pepa whaamatalanga o le ale ai se suwinga i le tau o le a whatawina ai le penisini, tiso ma le karasini. O lo atangia mai i suau u wha leo Samoa o mai i le aso. O le susalama le tau na sapalaina mai ai le suau u mai le masina o kitopa. O le wafua ai le toe whaawau o le tau o le suau u mai a o kitopa nga i le masina le nei e amataina atu i le aso. Se ia o i le aso muri o le nei masina. O le tau o suau e le i whaamamaina ma suau u whaamamaina. Na fesuisu ia ai i le tolu masina taluai. Ma atangia ai tūlanga le mautonu i suau unga osia. Ma si iti ai le tau o le suau u. Ai ua avea fo i mapapolenga e ono afia ai le tamau ainga o le lalulangi. Ma afia ai mana onga mo suau u. Ma afua ai le tuiti o le tau o loa tau suau u. O lo ua whaamautuina mai tau fou nei mo suau u penisini ma le kiso lea ua iai nei. O le suau ua iai nei e tolu tala tesi ma le 5 tasi i le lita. Tiso tolu tala tesi ma le iwa i le lita. Ma le karasini e tolu tala tesi ma le 5 valu i le lita. O lo mautawina pea le siti ai o le tau o le suau i tutono Samoa ma le atu Pasifika. Pei ona iai fo inisi o atu motu al Pasifika. O whaailoa mai le tau ua iai le suau u. Pei ona iai au se talia New Zealand ma fiti. O au se talia o le penisini ua iai nei i le tala Samoa e tusalea ma le tolu tala tesi ma le valu iwa i le lita. Kiso wha tala tesi ma le 5 o i le lita. O New Zealand i le penisini e tusalea ma le wha tala tesi ma le tolu i le lita. Ma le kiso e whata la tesi ma le 5 tasi i le lita. Paapea fo i mawhiti i le penisini e tusalea ma le tolu la tesi ma le fitu i le lita. Ma le kiso e tolu la tesi ma le valu tolu i le lita. Taptailu ki tiona polo Samoa Taulogologo. Mai nisa tātou tala, sa whātau taiese por kalame le vaenga o whaasao ma sio manga. Al matanga luenga puna oa whale nā tura ma le sio manga. I le afio anga urutongi e ale pata mo le lua asu. Moni awala e whetutuna na e swinga o le tau i le atu Pasifika. Mai atu ai le ono afio anga o whatino ai nei por kalame al matanga luenga i Samoa nei. O se atelinga le nei o le report. Sa whatau taese por kalame le vaenga o whaasao ma le sio manga. Al matanga luenga puna oa whale nā tura ma le sio manga. I le afio anga o urutongi e ale pata mo le lua asu. Oni awala e whetutuna i ai swinga o le tau i le atu Pasifika. Mai atu ai le fitu afio anga o whatino inai nei por kalame le matanga luenga. O le tau la mua ai le matanga luenga le whatino ina nei por kalame. O se tasi leo manulau ti o lo tau mawhai le matanga luenga. E una i ai nu umana la whangata i tasi. La ia malama le mafu anga i tu e pui ai. Mawhai titi ai swinga malolosi ua ai le tau i le atu Pasifika. O le asi ai la o le afio anga urutungia. O le lona lua i leo afio anga upolu o whatino inai nei por kalame. Mai atu ai le fitu afio anga o whatino inai nei por kalame le matanga luenga i Samoa atoa. O se whamoe au tu ina ia so o afio anga uma ua filifilia. Ele matanga luenga puna o whale nā tua ma sio manga. I lalo le vaenga o sio manga ma whaasau. O na whatino inai nei por kalame. O pa anga lo langlango ina nei por kalame e au fia ile spread ma matanga luenga o whatu anga mwhainga whaiva. O ngayo inga whatino sa whatino ina ele afio anga o utongia. Sa matawina hai lava le loto whanga e tia matanga luenga. I le baba ai atu i le tele au wala ma meto tia sa fausia le afio anga. I tu e whale le iati le ai. Manga waa u mawhai una tu whatasia. E tau lai le i swingo le tau ma le ngata i whale al Pasifika ai maisa i Samoa nei. Na tau lai fo ile nei por kalame i le toe whale le ia o i tu tau ngata i whale. E pe o amo maa au. Whatasia i mato ngatongo whaasau o whale ngaina. E alai le toe tutu ina o nei ati ina e mapuna o whaasau Samoa. Ile mai ai o nei por kalame. Sa whawhetali ai ele matanga luenga na pa anga uma. Ai mai se o le ngā lulue maa losi. Ma le langolango su ali i mawhai pule urutongia.
o le au manga ma le komite tamaitai i lea polo kalame e pei ona whaatautai ai le afiu anga mawaso e lua o urutongia o le afiu anga lona lua lea wa fea e le matanga nuenga mai nei polo kalame mai afiu anga filifilia e wha mo upolu ai atoa ai le fitu afiu anga uasia e le matanga nuenga i nei polo kalame i Samoa atoa taptailo ki tiona pola Samoa taulungunung. O le awhai sina tatou malolonga pupu o na tuataliu mai lea wanga ngana wha Britania. We're going to have some short commercial break, then we'll be back. E a whianga o whia Samoa i matangi maa whaa. O ia a whianga, e a mata mai a Novema, e o atu ia a Perila. A o le io o i ia vaitau, e te tau o minefo sa ili. Si a kilo mota, po o marupui puia. Wha mamale rotoa, mai mea e ono le lea i matangi marolosi. Wha angatanga au o taugatanata i le whale, ma waia e le tise. Wha mamana vai e whaititia i a whianga mai rolonga pe a te tele ti munga. Tā pena me tau mawhatu apa a toa ai ma se le tio ma maa mori wira whala au mo me ti ngā le tino po le first aid. E whaatala lau e le ofisa o le wha aitau, la pata inga le le tio, TV, ma le internet. Wha o ngā lau papa plywood. Po apa ato whale, e pui pui ai whamalama. A wale tu i mawina, ai wha awanoa se ala sa vidi, e mawai se ea i to tonu o le whale. Toso se maia mai le tawarunga o le whale, no noa ma wha amau le lei, a wale tu ua mea ma mawha i runga o le whale, o na e ono pa u, i matangi mala rosi. Wha tutumu whangu ma ulo vai, ma wha apuna vai tau mawha. Ta pē whangkesi, ma mika e le tise. Ia no nofo le lei te tonu o whale, a whaiele o le lei ma ato o tono o whale, a ngā iloa i nofo anga maururunga, ma saunga le mū. O a whae ma fua mai ailo o ronga, ma nisi whawhita auri, tau mamao mai vai tafe, a wanga ngau papa, ma le ngatai whale. Po le saunga le mū o lo ainga, ta pena sauni ma nofo silafia, pui pui, ma whaatino lapata inga. Good evening and welcome back to another edition of your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, the Prime Minister Fiamena Afa has officially confirmed the appointments of the new presidents of the Land and Title Courts to be sworn in tomorrow morning. Here's more from Elikana Lelifan. The Honourable Prime Minister Fiamena Afa has officially confirmed the appointment of the new president of the Land and Titles Court to be sworn in tomorrow morning. Fiame confirmed that Supreme Court Justice Lesatele Rapi Va'ai has been appointed to the position pursuant to amendments to the Constitution Amendment Act 2020. Wish to advise the public that His Honour Lesatele Rapi Va'ai has been appointed to the position of the President of the Lands and Titles Court as per provisions of the Constitutional Amendment Act of 2020. He will be sworn in this coming Wednesday, the 2nd of November. In welcoming the appointment of Lesatele Rapi Va'ai, she said that Justice being a senior Samoan Matai, together with his vast experience in the workings of the courts including Land and Titles Court, will bring wise leadership to the presidency of the Land and Titles Court. Lesatele is a lawyer
and was first appointed to the District Court in 1996. He was appointed to the Supreme Court in 2001 until 2017. In 2021, he was again appointed as a judge of the Supreme Court. As a senior Samoan Matai, together with his vast experience in the workings of the courts, including the Lands and Titles Court, he will bring wise leadership to the presidency of the Lands and Titles Court. Meanwhile, the appointment of Lesatele comes as the outgoing president of Land and Titles Court unsuccessfully challenged his vacation of office. The Chief Justice, His Honor Satiusi Mativa Perese, on Monday afternoon, handed down his judgment denying the ex parte application filed by Fepulai in the Supreme Court. The Mayor also acknowledged the service of the former president of Land and Titles Court, Afionga Fepulai Atila Ropati, while he has served as the president of Land and Titles Court for many years. I also wish to acknowledge His Honor Fepulai Atila Ropati, who is the outgoing president of the Lands and Titles Court, for his service in this important court on matters Samoan. The work of the Lands and Titles Court is central to the protection and preservation of Samoa's customs and traditions. We wish His Honor Lesatele Rapi Va'ai God's blessings on his appointment. The Prime Minister noted challenges to the amendment of the Land and Titles Court Act 2020 and its transition from the Land and Titles Court 1981, which means appointments to the President's position has to be applied. Elikana Lelefano for your TV2 News. The Minister of Finance has officially announced the retail prices for petrol, diesel and kerosene in our country started today until the end of this month. Here's more on this report. The Minister of Finance, Honorable Mulipola Anarosa Alemulio, announced that there will be no changes to the maximum retail prices for petrol, diesel and kerosene started today the 1st of November to the 3rd of November. In a statement released, the Minister announced that the retail prices for petrol, diesel and kerosene will be no changes in our country this month. Samoa's fuel reserves at the 1st of November reflects the same cost of supply as for the month of October, hence the carryover of retail prices. The pricing of crude oil and refined has been erratic over the last 3 months, reflecting uncertainties resupply pushing prices up, then concerns a global recession impacts demand which pushes prices down. The retail prices starting today the 1st to the 3rd of November 2022. The petrol is 3.51 per litre, diesel 3.99 per litre and kerosene 3.58 per litre. It was also shows the price of petroleum products in some Pacific countries such as New Zealand, Australia and Fiji. The petrol in Australia in Samoan tala, which is 3.89, and the diesel is 4.50 per litre. Petrol in New Zealand in Samoan tala, which is 4.33 per litre, and the diesel is 4.51 per litre. Also Fiji, the petrol in Samoan tala, which is 3.77 per litre, and the diesel which is 3.83 per litre. Taulogologo for your TV2 News. In other news, the Division of Environment and Conservation of the Ministry of Natural Resources and Environments led the implementation of the marine-focused components of the Pacific Adaptation to Climate Change and Residence Building project at the community of Ulutongia Alibata. Here's more on this report. Yesterday, the Division of Environment and Conservation of the Ministry of Natural Resources and Environments led the implementation of the marine-focused components of the Pacific Adaptation to Climate Change and Resilient Building project at the community of Ulutongia Alibata for 2 days. The purpose of the implementation
is to promote and strengthen marine ecosystem-based adaptation to climate change. The supporting partners involved in this implementation was the Secretariat of the Pacific Region Environments Program and the Ministry of Agriculture and Fisheries. The overall objective of the program is to enhance resilience and adaptive capacity of Samoa's coastal communities to climate change through marine ecosystem-based adaptation pilot solutions. It is community-driven and it focuses on restoring degraded coral reefs and mangrove habitats through replanting of these key ecosystems. Hands-on practical training on coral nurturing method and demonstration on mangrove planting techniques are key components of the implementation. Moreover, it was aimed to conduct an awareness and educational program to increase community understanding on the significance of restoring coral reefs and mangrove ecosystems to local livelihood and enhancing their resilience to the impacts of climate change. The village has pledged its support to fund the expansion of the coral nursery and are willing to continue restoration activities. Additionally, monitoring efforts will be part of the continuous collaboration of Division of Environment and Conservation and Ulutongia community. Thus, the project and partners acknowledge the commitment, hard work and support of Dali and Faipule of Ulutongia, the Aumanga and Women's Committee throughout the 2 days program. Ulutongia was the second of 4 pilot sites for Upolu in this series of ecosystem-based adaptation solutions to climate change, and it was the 7th village to undergo this implementation for the whole of Samoa. Taulogologo for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight's special acknowledgements to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Malifai ungole na lau Samoa Taulogologo le nei tula le fiafi. Pafetayel pulenga suavai langonga ina lau Samoa Taulogologo. Manu e fasau sanga le fiafi. Tofa soifu.